Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP. A very warm welcome indeed, Honorable Prime Minister. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. A very warm welcome to the grand inauguration ceremony of Commonwealth Trade and Investment Forum 2023. This forum is being organized by Commonwealth Enterprise and Investment Council in partnership with Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and ZI Foundation. Ladies and gentlemen, we are indeed honored and privileged. Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina is gracing the occasion as chief guest. Also present on the dais to grace the occasion are Lord Marlon Odstock, Honorable Chairman, Commonwealth Enterprise and Investment Council CWEIC, Mr. Salman Fazlur Rahman MP, Honorable Private Industry and Investment Advisor to the Honorable Prime Minister, Dr. A.K. Abdul Momen MP, Honorable Foreign Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Lokman Hussain Mia, Executive Chairman of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and Senior Secretary to the Government of Bangladesh, and Mr. Zildur Hussain, MBE, Strategic Advisor, Commonwealth countries and beyond. Ladies and gentlemen, with kind permission of the Honorable Prime Minister, we are going to start our ceremony. Thank you very much indeed, Honorable Prime Minister. At the very outset, a video documentary on Commonwealth collaboration and opportunities in Bangladesh. The Commonwealth of Nations emerged in 1949 when 8 countries came together with the aim of upholding connections among nations that were once British colonies. Today, any country can join, and the modern Commonwealth has grown to the voluntary association of 56 independent countries. Since its inception, this international network has worked towards building an environment of trust, mutual respect and economic cooperation, creating a foundation for prosperous trade and investment opportunities. Despite the Commonwealth not being a formal trading bloc, Commonwealth members benefit from a substantial trade advantage through historical and cultural ties, similar legal systems, and the widespread use of English. Commonwealth countries benefit from a reduction in trade costs, also known as the Commonwealth Advantage. In 1972, Bangladesh joined the Commonwealth as its 34th member. Bangladesh is the story of a nation that has risen from the ashes to ignite the fire that was started by the vision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation who united the country of varied creeds of people in 1971 to change the country's destiny. The historical speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, delivered on March 7, 1971, empowered the people of Bangladesh to fight for independence in 1971 and won the red and green flag victory. Commonwealth Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Green Invest Award has been introduced to honor and celebrate his life and achievements and the legacy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the occasion of the birth centenary in 2021. Bangladesh has emerged as a rising star in the global trade and investment landscape. A robust demographic dividend, strong ready-made garments, exports, resilient remittance inflows, and stable macroeconomic conditions have supported rapid economic growth. Under the guidance of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has been developing rapidly for more than a decade. Newly built multi-industrial zone in different cities, state-of-the-art infrastructure, improved
port facilities and IT development has increased the ease of doing business, facilitating seamless trade and efficient supply chains, such as Podda Multipurpose Bridge, Rupur Nuclear Power Plant, Dhaka Elevated Expressway, Dhaka Airport Third Terminal, Dhaka Metro Rail, Pyra Thermal Power Plant. The Bangladesh government has diligently developed progressive policies and laws recognizing the importance of a support regulatory framework. One key regulatory authority is the Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, which is crucial in facilitating and promoting domestic and foreign investments through the collective efforts of the Bangladesh Export Processing Zone Authority, BEBSA, Bangladesh Economic Zone Authority, FICCI, FBCCI, Bangladesh Bank and others. Bangladesh strives to create a favorable environment for investment, strengthening economic growth and attracting both local and international businesses. Bangladesh is a strategic hub linking India, China and the ASEAN nations. The Commonwealth Trade and Investment Forum signifies the initiation of a new journey towards collective growth, prosperity and more resilient future. Bangladesh is moving forward on the highway of development with the continuation of the visionary leadership of Bangabandhu's privileged daughter, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, with Bangabandhu's determination to build a golden Bangla. Ladies and gentlemen, that was a video documentary on Commonwealth collaboration and opportunities in Bangladesh. Excellencies, distinguished guests, absolute honor and privilege to have amongst us the Honorable Chairman, Commonwealth Enterprise and Investment Council, CWEIC, the organizer of this forum. May I have the pleasure to invite Lord Marland of Ortstock to please deliver address of welcome. Ladies and gentlemen, Lord Marland of Ortstock. Well, good morning. This is fantastic. So many incredible people and friends from Bangladesh, and we've brought 300 people with us to this great event. Prime Minister, thank you so much for honoring us with the occasion and for being with us today. I live near Salisbury. Salisbury is an incredible old city and is famous for having Stonehenge near it, one of the first settlements in Britain. But it's also famous for having the home of Sir Edward Heath, not necessarily one of our greatest prime ministers in some ways, but one of our greatest prime ministers in setting up an allegiance and helping the independence of this great country. I knew Ted very well in his dying years, and I know that it is one of his proudest achievements with your father, Honourable Prime Minister, in allowing independence here. And it is another great achievement of Salisbury that today we have the first non-white mayor of Salisbury. Attikul, stand up. Here, who has flown over specially for this occasion to show the links that Salisbury has with this great country. I had the pleasure of being at his ceremony, and I know he has stuck up great alliances with your High Commissioner, Muna. Thank you for everything that you have done for us and for the reputation of Bangladesh in the United Kingdom. And how proud your father would have been to see that from independence, this is a country which is the second fastest growing economy in the world, that has a 20% debt to GDP. You had President Macron here recently. His debt to GDP is 147%. In the United Kingdom, shut your ears, High Commissioner, it's 95%. It's only 20% here, which is a remarkable achievement. In the United Kingdom, they're celebrating we might have 2% growth. Shut your ears, High Commissioner, I said.
And in France, they're celebrating 1.6% growth. And in Germany, they're celebrating no growth at all. But here, it's 5 to 6% growth, and shows the incredible strength within this country. You produce, I'm told, 60% of the garments that are supplied to the United Kingdom. I'm almost certainly wearing something from Bangladesh. Anyway, having been here, I will be wearing something from Bangladesh, that's for sure. A second biggest jeans provider in the world, manufacturer in the world, so I've definitely got something from Bangladesh. And amazingly, your balance of payments with Great Britain is we export 720 million to you, but you export 3.2 billion to the United Kingdom. So we've got that one wrong as well. But I congratulate you on this remarkable achievement. And that is the reason why yesterday, with the support of our great friend Salman and Zilla, who has done so much to help organize today with his cousin Sumon Chowdhury, for which huge thanks, by the way. It's such an impressive event. That is why we opened an office yesterday in Zilla's Z Foundation Centre, where we will have a flag in the ground for the Commonwealth for the future, because Bangladesh is very much part of the Commonwealth, and it now can play an even more central role as such an impressive economic force and help other countries to deliver themselves from the poverty that strikes so many countries, that helps them deliver economic growth as we come out of this wretched time that COVID has presented us with, and can be a beacon to the world in terms of its economic development. And it's not just in economic terms, but in the way that you run the country here, the way that it is a safe country, the way that it is an entrepreneurial and hard-working country, which is a lesson to all countries who want economic growth. But it is a testament to the Commonwealth that today we have representatives, and I'm going to read them out, from the Maldives, Ghana, Cameroon, Tuvalu, Malaysia, Uganda, Dominica, Lesotho, Nigeria, Hong Kong, Angola, India, Sri Lanka, Kenya, Togo, and of course the United Kingdom, all represented in this room today, wearing their business hats and their economic hats with them. And that is why the Commonwealth and our own organisation, if I can blow our own trumpets for a moment, is such an enabling organisation. And that is why, Prime Minister, this conference today and tomorrow shows the opportunity that lies within the Commonwealth, the third of the world's population, this growing population, this vibrant population that is bound together loosely, but not with official ties, but is bound together loosely into a potentially huge trading and business networking environment. So my thanks are to you for joining us today. My thanks are to you all for making the Commonwealth such a vibrant organisation, and my thanks in particular to the organisers of this event for creating such a wonderful event. But our thanks, Prime Minister, are to you first and foremost for allowing us the privilege of being in your country. Thank you very much indeed, Honourable Chairman, Commonwealth Enterprise and Investment Council, Lord Marland of Ortstock, for your gracious presence and precious speech. Ladies and gentlemen, may I have the privilege to invite Mr. Zillar Hussain, MBE, Strategic Advisor, Commonwealth Countries and Beyond, to please deliver his valuable remarks. Honorable Prime Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, good morning and Assalamu alaikum. I'm very pleased to see everyone, and I'm highly appreciated. Many guests from around the world have traveled a long hours to gathering, providing such amazing events in here.
I'm delighted today we have a ministers, senior business leader representing the Commonwealth countries. I'm a proud British Bangladeshi, and it's a great honor for me to opportunity to play the first Commonwealth Summit in Dhaka. Over the next couple of days, the leaders gathered today will be explore the opportunity, partnership and collaboration, and Bangladesh had the opportunity to showcase the achievement of Bangabandhu's Golden Bangladesh. And look how Commonwealth countries can work together and benefit from each other. Bangladesh is an important family for Commonwealth, and we share the same values and vision. Commonwealth, 56 country, 2.5 billion citizens, almost a third world population. The members are diverse. We are among the world's largest, smallest countries, developed and emerging market, and the home for multicultures and religions. All members are equal, ensuring the smallest country have the voice for shaping the Commonwealth. Today is an important opportunity and responsibility to create amazing future. One that is harmony, nature, will also unique and platform the generation to come. I'd like to extend my gratitude to Honorable Prime Minister Sheikh Hasina for all the support we are receiving from the Bangladesh government for this summit. His Excellency Salman Ek Rahman taking the challenge and helping us to hosting this forum in Dhaka. Sir, thank you very much. I'd like to take the opportunity to finish my speech with remembering the Queen Elizabeth II. In her 2015 Commonwealth Day message, her mastery spoke strength which come from the Commonwealth nation working together. This is the simple lesson from the history that when people come together to talk, to exchange the idea, develop the common goals, wonderful things can be happen. Thank you. Thank you very much indeed. Strategic Advisor, Commonwealth countries and beyond, Mr. Zillar Hussain MBE, for sharing your experience with us. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the Apex Investment Promotion Agency of Bangladesh, Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, is a co-partner of Commonwealth Trade and Investment Forum 2023. May I have the pleasure to invite Mr. Lokman Hussain Mia, Executive Chairman, BIDA, and Senior Secretary to the Government of Bangladesh, to please share his thoughts with us. Respected Chief Guest and Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, Honorable Minister of the Foreign Affairs, Dr. A.K. Abdul Momen, Honorable Private Industry and Investment Advisor to the Prime Minister, Mr. Salman Fazlur Rahman, Chairman of the Commonwealth Enterprise and Investment Council, CWIC, Lord Marlan, Honorable Ministers, MPs and Commonwealth Nation, respected Principal Secretary, Government highest officials, His Excellency, business leader from Commonwealth countries, friends from electronic and print media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, very good morning. I will start by paying tribute to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Fazilatul Nisa Mujib, and their family members who were brutally killed in 1975. I also pay my respect to the martyr freedom fighter of our liberation war. It is my great pleasure to welcome you to the inauguration of the Commonwealth Trade and Investment Forum, and on behalf of the Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, I thank everybody who has joined us. It is a matter of pride that this forum is happening in Dhaka for the first time. I thank CWIC for the historic initiative. I also thank our co-partner, the Ministry of Foreign Affairs and GI Foundation. This forum is a strong recognition of the success we have achieved under the dynamic and visionary leadership of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. We are very happy that the Honorable Prime Minister will present the second Commonwealth Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Green Investment Award today. We, the people of Bangladesh,
thank her for changing our lives and for building the foundation of our future. Because of the Honorable Prime Minister policies, Bangladesh has become one of the most attractive investment destinations in the world. Here are some of the reasons why you should consider Bangladesh as your next investment destination. We are one of the fastest and most resilient countries in the world. Average growth GDP near about 6.4%. During COVID pandemic, our position is number 1 in the Asia, number 5 in the world in COVID management. Single day, we vaccinated 8 billion people, and second round, we vaccinated 12.65 billion people. That was world record. We have a domestic market of 170 million people, and using our strategic location, you can get another 3 million regional consumers. Young Bangladeshi make up 1/4 of our population. 46 million Bangladeshi are between 15 to 29 years of age. The size of our middle affluent class population will reach 34 million in 2030, and Bangladesh will be the 9th largest consuming country in the world. We have also ensured the 100% electricity coverage. Our RMG sector is the 2nd largest in the world. We are also one of the 4th fastest growing digital economic in the world. Bangladesh has the world's 2nd largest IT workforce with over than 700,000 active freelancers. We are self-sufficient in the food production, 2nd largest fresh food producing country in the world, 3rd largest vegetable producing country in the world. Ladies and gentlemen, right now we have very good connectivity all over the Bangladesh, including air, road, rail and sea also. We are building Matarbari deep sea port in the southern part of Bangladesh. Mother vessel can come directly to the Matarbari deep sea port that has depth 18 meters. It will be a game changer when it is open in 2027. We built the Padma Bridge, one of the largest bridges in the South Asia, with our own financing, and this will contribute more than 1% in our GDP. Ladies and gentlemen, foreign investment in Bangladesh are confident because their most profitable units are located here. According to the JETRO Japan survey, Bangladesh is at the top position in economic outlook and market growth potential in Asia and Oceania. 71% will do reinvestment to expand and 61% profit. This shows that once foreign investor come to Bangladesh, they never look back. Because in Bangladesh we have a liberal approach. Your investment is protected by law. 100% foreign equity and joint venture is allowed. You can import capital machinery, only 1% import duty. For export-oriented industry, there is no import duty. For raw material, BIDA registered business enjoy reduced duty structure for raw material import. Full reputation of profit in allow without permission. There are bonded warehouse facility and export-oriented business. Also, BIDA we have a one-stop services. Most of the services we provide in 24/7. 100% of the foreign applicants are processed within the stipulated time by BIDA. We have 100 economic zone and 39 high-tech park. Japan, India, Korea, China and South Asia are getting their executive economic zone in Bangladesh. I invite our friend from Commonwealth to also invest in our economic zone and high-tech park. Ladies and gentlemen, this forum will hopefully benefit our friends from 56 Commonwealth nations. Bangladesh want to establish long-term investment cooperation with you and created new market opportunity for our product. This forum has a 12th session that will be held today and tomorrow at the Hotel Intercontinental. All guests from Commonwealth countries are invited to join this session. Please exchange your valuable idea, find the right partner, identify pathway for your investment. We at BIDA want to facilitate your success. Before concluding, I will thank Honorable Prime Minister for her gracious presence. Warm thanks to the Minister, dignitaries, business leaders from across the Commonwealth for joining us. Enjoy your stay in Dhaka and have a productive time
at forum. Thank you. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh live long forever. Thank you. Thank you very much indeed, Executive Chairman of BIDA, Mr. Lokmanu Senmia, for your informative remarks. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh is a key partner of Commonwealth Trade and Investment Forum 2023. May I have the honor to request the Honorable Minister of Foreign Affairs of Bangladesh, Dr. A.K. Abdul Momen MP, to please share with us his valuable insights. Ladies and gentlemen, Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. A.K. Abdul Momen MP. Bismillahirrahmanirrahim. Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of People's Republic of Bangladesh, His Excellency Mr. Salman F. Rahman, Advisor to the Honorable Prime Minister of Bangladesh on Private Industry and Investment, Honorable Lord Marland, Chairman, Commonwealth Enterprise and Investment Council, Honorable Ministers of the Commonwealth States, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to be present among such distinguished audience at the Commonwealth Trade and Investment Forum hosted by Bangladesh for the first time. I welcome all delegates of the Commonwealth and beyond to this forum, which is a timely response to our challenging time. At the very outset, I would like to pay my deepest respect to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the martyrs of 15th August 1975, our valiant freedom fighters and our national leaders. I would also like to thank the Secretary General of the Commonwealth Enterprise and Investment Council for allowing Bangladesh to facilitate this meeting. At the same time, appreciate the proactive measures and initiatives undertaken by all parties to involve the Commonwealth state in this forum. My special thanks goes to Mr. Jildur Rahman, MBE, and expatriate for his sustained and commendable efforts in organizing this event. Thank you, Jildur. Excellencies, distinguished guests, Bangladesh, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, has continued her struggle of resilience and adaptability during this period of supply chain disruptions and food and energy insecurity. We believe in inclusive, sustainable trade. Countries, especially the developing and less developed countries, are facing the added impact of the war in Ukraine, leading to global food and energy crisis, supply chain disruption, inflation, and growing complexities. The Honorable Prime Minister of Bangladesh has expressed her commitment towards trade and investment by proposing to become the lead country on the Commonwealth business-to-business connectivity cluster and a digital marketplace. Bangladesh believes in a free and equitable access to markets for not only products but also services. Bangladesh attaches high priority towards democratizing and free access to the factors of production, including finance, credit, technology, and free mobility of laborers. The farsightedness of our leadership in synchronization with the Commonwealth is gradually creating a stable platform for financial cooperation and networking. Excellencies, in 2026, Bangladesh is graduating from LDC to a mid-income country at a time when the world economy is going through a lot of uncertainties. We call upon all the Commonwealth countries to continue to keep Bangladesh under preferential trade facilities for 6 years after exiting from the LDC status. As Secretary General said, graduation must not be punished. Rather, the graduating country should be rewarded. Excellencies, 60% of the population of the Commonwealth countries under 30 years of age. As for Bangladesh, one of our greatest strengths is our sizable youth population.
Bangladesh is prioritizing technical and vocational education to provide greater access to skills training for our future assets. Youth education and suitable employment are essential to harnessing the opportunities for economic growth associated with the demographic dividend. In this regard, Bangladesh strongly believes in enhancing knowledge sharing and connectivity amongst the Commonwealth businesses, chambers and enterprises. Excellencies, Bangladesh have achieved significant GDP growth rate during the last decade and has become one of the most vibrant economies in South and Southeast Asia. It has become a land of opportunity now. By 2035, we are targeting to become the 25th biggest economy in the world. To reach this goal, we must integrate the SMEs, women, youth, and the vulnerables for a greater inclusive and resilient trade era. Ladies and gentlemen, at present, intra-Commonwealth trade is estimated to stand at around $721 billion, with a combined GDP of 13.5 trillion, which is estimated to reach 19.5 trillion by 2027, almost doubling in 10 years. The Commonwealth is home to 2.4 billion citizens, which is 32% of the world population. At present, the Bangladesh Commonwealth bilateral trade is only 25 billion, and remittance stands at 4.3 billion in 2022, last year. Leveraging the commonalities, Commonwealth member states should aim at promoting intra-Commonwealth trade and investment innovation. We need common investment policies, guidelines and strategies, including diaspora investment opportunities, and work on minimizing non-tariff barriers. We also need to create funds for development, R&D, technology transfer, capacity building, and support for institutions and centers of excellence, including the SMEs and blue economy sectors. We also need to simplify our intangible infrastructure like processes, procedures, bureaucratic red tape, and also help improve our ease of doing business. We would like to particularly stress on the area of innovation and mainstreaming them in our development strategy circuit. Excellencies, today's Commonwealth Trade and Investment Forum is presenting us with an opportunity to help facilitate Commonwealth governments and private sectors to come together to highlight how Commonwealth businesses can deepen connectivity, networking and collaboration. It is high time that we urge our post-pandemic Commonwealth to demonstrate its solidarity, connectivity and collective action to build a more resilient, greener and sustainable future. Excellencies, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, often used to say, and I quote, "Peace is imperative for development. Let us take a vow together to do all that are needed to maintain peace and stability for the well-being of the people of this planet Earth." I thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you very much indeed, Honorable Minister, Minister of Foreign Affairs of Bangladesh, Dr. A.K. Abdul Momen MP, for your precious speech. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, absolute privilege to have amongst us the Honorable Private Industry and Investment Advisor to the Honorable Prime Minister, whose guidance and supervision has been crucial in executing this event. With deep respect, may I have the honor to invite Honorable Advisor Mr. Salman Fazlur Rahman MP to please address the distinguished audience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. A.K. Abdul Momen MP, Chairman of the Commonwealth Enterprise and Investment Council, my very good friend Lord Jonathan Marland, Honorable Ministers and MPs from Commonwealth countries, Executive Chairman VIDA and Chairman of Z Foundation, distinguished business leaders,
distinguished foreign delegates, officials and guests, friends from the media, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. At the very beginning, I would like to welcome you all to the first ever Commonwealth Trade and Investment Forum in Dhaka. I am grateful to the honorable ministers, parliament members, and over 350 foreign participants across the Commonwealth and beyond who have graced this event. Ladies and gentlemen, I would like to thank Honorable Prime Minister Sheikh Hasina MP for finding time from her very busy schedule to attend today's event as the chief guest. I offer my special gratitude to the Honorable Foreign Minister, Dr. A.K. Abdul Momen, and the Chairman of CWEIC, Lord Jonathan Marland, for their sincere efforts to make this prestigious event happen in Dhaka. I also thank the Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, and the Z Foundation, especially Mr. Zillur Hussain MBE, for their relentless hard work in organizing this forum. Distinguished guests, Bangladesh's journey with the Commonwealth began right after our glorious liberation under the charismatic leadership of the father of the nation, the greatest Bengali of all time, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu believed in building an equitable world through global cooperation and paved the way for Bangladesh to participate in international forums. His diplomatic acumen and timely action earned Bangladesh's membership of the Commonwealth in 1972. In April 1975, Bangabandhu shared his ideal of mutual cooperation with the Commonwealth family at the Kingston Summit, where he particularly mentioned that it is necessary to unlock the untapped potential in the trade and business areas. Bangabandhu had a dream, Sonar Bangla, a Bangladesh where there will be peace, prosperity and equity. This has become a reality because of the able leadership of our Honorable Prime Minister, the daughter of Bangabandhu, Her Excellency Sheikh Hasina. Not only she has brought unprecedented economic success to Bangladesh, but revitalized Bangladesh's role within different international communities as well. This forum is a testament of the growing capability of Bangladesh as a rising economic power. Ladies and gentlemen, the last decade and a half are the era of Bangladesh's unparalleled, remarkable growth. Under the adroit leadership of Honorable Prime Minister, Bangladesh has gone from strength to strength in the economic arena. Our GDP ranks 35th largest in the world. We were able to face the COVID-19 pandemic and maintain our growth rate. However, the worldwide recession due to the Russian-Ukraine war has created some challenges for our economy, which we are overcoming by taking proactive steps which are enabling us to return to our earlier growth trajectory. This tremendous economic growth has attracted FDI, which is estimated at around $3.5 billion US. A depleting poverty rate and improved life expectancy have certified a massive leap in Bangladesh in the Human Resource Development Index. There has been amazing development in the healthcare sector. You are well aware that Bangladesh is the most densely populated country in the world. However, we grow enough food to feed ourselves. This is a testament to the success of our agriculture sector. With a view to making our success sustainable, Honorable Prime Minister has taken the necessary initiatives to guarantee equity and erase gender disparity. As a result, Bangladesh is now in the 59th position according to the Global Gender Gap Report 2023, ahead of other countries in South Asia, even China and Japan. Distinguished investors, Bangladesh is investing heavily in infrastructure, including developing transportation networks and building deep-sea ports and power plants. The state-of-the-art infrastructure of the Padda Bridge, the elevated expressway and the metro rail in Dhaka is a good demonstration of our efforts.
An estimated 100,000 kilometers of regional and national highways have been established. Subsequent railways and waterways have also been developed. Airports are being upgraded to fasten the logistic support. 100% of the population has been facilitated by electricity coverage. Distinguished guests, Bangladesh is known for its competitive labor cost, and countries of the Commonwealth and beyond can take advantage of the cost-effective manufacturing and outsourcing opportunities. Its youthful and increasingly skilled workforce has made Bangladesh an attractive destination for technology. IT-enabled services and knowledge-based industries. Honorable Prime Minister has already mentioned that, has set a target for us that in 2041 we want to become from digital Bangladesh to a smart Bangladesh, and we have identified the 4 pillars of smart Bangladesh, which is smart citizen, smart society, smart economy, and smart government. Commonwealth countries can leverage this talent pool for IT and software development, R&D, and other sectors. Currently, the total FDI stock of Commonwealth countries in Bangladesh is around $8 billion. The main players are the UK, Singapore, India, Canada, and Australia. In 2008, this was only $1.7 billion US. So keeping with this growing trend, I believe intra-Commonwealth FDI can go much higher. For Commonwealth countries seeking to diversify their investment portfolios, Bangladesh offers a unique opportunity in emerging markets, potentially reducing investment risk through a diversified global presence. We have already taken initiatives to ease business and high returns for your investment in Bangladesh by offering highly liberal incentives, tax holidays, duty exemptions, and simplified investment procedures. Commonwealth countries and others as well can benefit from these incentives while setting up and expanding new business ventures. Investment in Bangladesh can also facilitate trade and investment access to India, China, and the ASEAN countries. Distinguished audience, during this 2-day event, I look forward to see Dhaka becoming a hub of shared prosperity. It is a moment for us to shine together and celebrate our potential to shape a brighter future. I wish all the foreign delegates a very, very fruitful and successful deliberations over our 2 days in many important sessions which we have organized. And I hope that all the business people who have come today, there will be a lot of people-to-people, business-to-business contact between the foreign delegates and the Bangladeshi businessmen, and I am hopeful that a lot of you will have successful business ventures as a result of this 2-day event. Also, I wish all of you a very pleasant stay in our beautiful city, capital city of Dhaka. Let us all embark on this journey of equity, partnership, and prosperity. Thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh. May Bangladesh and Commonwealth live forever. Thank you very much indeed, Honorable Advisor, Mr. Salman Fazlur Rahman MP, for your inspiring remarks. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, and now, the glorious moment that we have been waiting for. Today's Bangladesh is the outcome of the Honorable Prime Minister's vision and untiring efforts. Ladies and gentlemen, may I have the honor to humbly request the Chief Guest of the ceremony, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, to please enlighten this ceremony with your valuable speech and formally declare inauguration of Commonwealth Trade and Investment Forum 2023. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister. ধন্যবাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান লর্ড মারল্যান্ড, কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে আগত মাননীয় মন্ত্রীগণ, কূটনীতিকবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বিনিয়োগকারীগণ, সমবেত সুধী মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল।
কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত কমনওয়েলথ বাণিজ্য বিনিয়োগ বিষয়ক ফোরাম 2023-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশকে এই মর্যাদাপূর্ণ ফোরামের সহ আয়োজক হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সক্ষমতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কারণেই এই আয়োজন সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। শুধুবিন্দু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 1972 সালের 18 এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের একটি সক্রিয় সদস্য। কমনওয়েলথের 56টি সদস্য দেশ একটি সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধা রেখে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুবিধা সুনিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করি এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের অমিত সম্ভাবনা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উন্মোচিত হবে। 2009 সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিগত 15 বছরে আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে। বর্তমান বাংলাদেশ এক পরিবর্তিত বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ একটি সাফল্যের গল্পগাথা। স্বাধীনতার পর মাত্র 3.5 বছর জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ থেকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করেছিল। জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার মাইনাস থেকে 9% উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য 1975 সালের 15 আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধু আমার ছোট বোন আর আমি বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম। আর এর পরবর্তীতে 21 বছর সামরিক আধা সামরিক এক নায়কদের অধীনে এই দেশের মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছে। ফলে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। 21 বছর পর 1996 সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকি। বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। কিন্তু পুনরায় 2001 সালে বিএনপি জামাত ক্ষমতা আসার পর সকল উন্নয়নের কাজ থমকে যায়। বিএনপি জামাতের 5 বছর এবং সামরিক সমর্থিত সরকারের পরবর্তী 2 বছর অর্থাৎ এই 7-8 বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বন্ধ্যাত্বের কবলে পড়ে। 2008 সালে নির্বাচন হয়। 2009 সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আমরা বিজয়ী হওয়ার পর আমরা সুপরিকল্পিতভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমরা স্বল্প মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করি। গণতান্ত্রিক পরিবেশ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সরকারের ধারাবাহিকতা এবং সর্বোপরি পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাংলাদেশের দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। শুধুবিন্দু বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্বের 5টি বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি। জিডিপিতে আমরা বিশ্বের 35তম এবং 2037 সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের 20তম বৃহৎ অর্থনীতি দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমরা আশা রাখি। করোনা মহামারী আঘাত হানার পূর্বে 1 দশকে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি গড় হার ছিল 7% বেশি। এমনকি করোনা মহামারীর সময় যখন বহু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক, তখন আমাদের প্রবৃদ্ধির হার 3.51%। এটি আমাদের অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতারই প্রমাণ বহন করে। 2006 সালে জিডিপির পরিমাণ ছিল মাত্র $60 বিলিয়ন। বর্তমানে অর্থাৎ এই 2022 সালের হিসেব যদি আমরা ধরি, এখন 2023 সাল,
8 গুণ আমাদের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা এখন 465 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। শুধু জিডিপি বৃদ্ধি নয়, বাংলাদেশের গত দেশ যুগে দৃশ্যমান বহুমাত্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। চাল, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি। গত 15 বছরে দারিদ্র্যের হার 41.5% থেকে কমিয়ে 18.6% আমরা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু যা 59 বছর ছিল তা এখন 73 বছরে উন্নীত হয়েছে। খাদ্য এবং পুষ্টির যোগান আমরা দিতে সক্ষম হয়েছি, এমনকি চিকিৎসা সেবা মানুষের দোরগোড়ায় আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। এই সময় আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে 2765 মার্কিন ডলার। আমাদের আরও কিছু বেশি ছিল, তবে ইউক্রেন যুদ্ধের সময় এবং স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশনের ফলে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সেখানে 2825 মার্কিন ডলার ছিল, এখন অবশ্য 2765 মার্কিন ডলার। তবে আমরা এর থেকে আরও উন্নতি করতে পারবো, সে বিশ্বাস আমার আছে। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হওয়ার যোগ্যতাও 2021 সালেই অর্জন করেছি। 2026 সাল থেকে তা বাস্তবায়ন শুরু হবে। 2008 সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য 2009 সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা। অর্থাৎ 2008-এর নির্বাচনে নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা তা ঘোষণা দিয়েছিলাম। সেই লক্ষ্য অর্জনের পর আমরা কাজ করছি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার। স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে 2041 সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত স্মার্ট দেশ গড়া, 2100 সালের মধ্যে টেকসই বদ্বীপে পরিণত হওয়ার। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ডেল্টা প্ল্যান 2100 বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সম্মানিত ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীবৃন্দ, আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন, সহযোগীদের অকুণ্ঠ সমর্থন। আমাদের প্রয়োজন অধিকতর টেকসই বিনিয়োগ। বিনিয়োগ বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে আমাদের সরকার যে কার্যক্রমগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে তা হলো সাংগঠনিক সংস্কার, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ গঠন, বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং বিনিয়োগ পরবর্তী সেবা নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রায় সকল খাতই উন্মুক্ত, তবে এর মধ্যে কৃষি পণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, চিকিৎসা উপকরণ, গাড়ি ও জাহাজ নির্মাণ, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, তথ্য প্রযুক্তি সহ অনেক খাতে অধিক বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এই সকল খাতে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি ব্যবসা হতে উদ্ভূত লাভ বা ডিভিডেন্ড নিজ দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াও সহজতর করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের কাছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিডা অনলাইন ভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে। এর মাধ্যমে 26টি সংস্থার 78টি সেবা একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে দেওয়া হচ্ছে। বিনিয়োগের পূর্বশর্ত হচ্ছে অবকাঠামো উন্নয়ন। এজন্য আমরা সমগ্র দেশে 100টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, 109টি হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্ক এবং আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করেছি, যেখানে বৈদেশিক বিনিয়োগেরও সুযোগ রয়েছে। আমাদের সড়ক, রেল, আকাশপথে যোগাযোগ উন্নত হচ্ছে। দেশে প্রায় সকল মহাসড়ক 4 বা ততোধিক লেনে উন্নীত করা হয়েছে বা হচ্ছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের 21টি জেলা সরাসরি রাজধানীর সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে এবং দেশের অন্য অঞ্চলের সঙ্গেও সংযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। পদ্মা সেতু দিয়ে শিগগিরই ঢাকার সঙ্গে খুলনা,
রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে, যা মংলা বন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারিত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে শুধু বাংলাদেশেই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল চালু হবে শিগগিরই। চট্টগ্রাম থেকে পর্যটন শহর কক্সবাজার রেল লাইন নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ঢাকায় গত বছর মেট্রো রেল এবং এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এসব অবকাঠামো পুরো অংশে চালু হলে ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। ট্রাফিক জ্যামে আর কাউকে আটকে থাকতে হবে না। একসময় বিদ্যুতের অভাব ছিল, আজকে সেই বিদ্যুতের অভাব আর নেই। এখন দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। 2006 সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল যেখানে মাত্র 3782 মেগাওয়াট, বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা 25,227 মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া আমরা পরিকল্পিতভাবে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে, মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তন হচ্ছে, বিদ্যুৎ ব্যবহারও বাড়ছে। জ্বালানির ব্যবস্থাপনার জন্য ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। ভাসমান টার্মিনাল হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি পরিবহনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া ভারত থেকে, বিশেষ করে আসাম থেকে আমরা পাইপলাইনের মাধ্যমে তেলও আমদানি করছি। দেশের সামগ্রিক লজিস্টিক সেবা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ হচ্ছে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর। এছাড়া পায়রা সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম বে টার্মিনাল নির্মাণের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মংলা পোর্টেরও উন্নয়ন করা হচ্ছে। ঢাকা বিমানবন্দরে নতুন তৃতীয় টার্মিনাল স্থাপন, কক্সবাজারের বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রিয় বিনিয়োগকারীগণ, ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রায় 300 কোটি মানুষের বাজারের কেন্দ্রস্থলে। এছাড়া আমাদের রয়েছে আমাদের নিজেদেরই 17 কোটি মানুষ, তার বৃহৎ অংশ হলো যুব সমাজ। আগামী 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশের সচ্ছল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 3.5 কোটি। ফলে জার্মানি ও যুক্তরাজ্যকে পিছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজারে পরিণত হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রায় 70% আসে পুনঃবিনিয়োগ থেকে। এক্ষেত্রে প্রমাণ হয় বাংলাদেশে বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিদ্যমান। আমি মনে করি যে দুদিনব্যাপী এই ফোরামে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অর্জন ও গতিশীল শিল্প খাতের সম্ভাবনাসমূহ তুলে ধরা এবং প্রতিশ্রুতিশীল দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ বিকাশের লক্ষ্য আরও প্রসারিত হবে। আমরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করার চেষ্টা করছি, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগ করার পরিবেশকে আরও সহজ করে তুলবে। সুধীবৃন্দ, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাণিজ্য বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উপর আমি সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ বিজনেস টু বিজনেস B2B কানেক্টিভিটি ক্লাস্টার এর লিড কান্ট্রি হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করছে। কমনওয়েলথ বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা $2 ট্রিলিয়ন মার্কিন অর্জনে কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে বাংলাদেশ। এছাড়াও বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে কাগজবিহীন পেপারলেস বাণিজ্য সুবিধা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য লিগ্যাল রিফর্ম অ্যান্ড ডিজিটালাইজেশন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে অব্যাহত টেকসই জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য বাণিজ্য ও জলবায়ু প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। টেকসই পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ সরকার ও কমনওয়েলথের যৌথ উদ্যোগ 2022 সাল থেকে প্রদান করা হচ্ছে কমনওয়েলথ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। আমি আশা করি কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ বিকাশে এই পুরস্কার অর্থবহ অবদান রাখবে এবং মানুষকে উৎসাহিত করবে। এই আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নিতে আগ্রহী দেশ, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আমরা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি
আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। পরিশেষে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে এই সম্মেলন আয়োজনে সহায়তা করেছেন, আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং যারা বিদেশ থেকে এসেছেন, তারা আমাদের দেশের সুন্দর সবুজ প্রকৃতি এবং এই বর্ষাকালটা উপভোগ করবেন এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সেই কামনা করি। আমি আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে কমনওয়েলথ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক ফোরাম 2023-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, কমনওয়েলথ দীর্ঘজীবী হোক। সবাইকে ধন্যবাদ। Sincerest gratitude, eternal thanks, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina, for your valuable speech towards a brighter future and for the entire Commonwealth and beyond. Under the guidance and leadership of Honorable Prime Minister, Bangladesh is progressing fast from digital Bangladesh to smart Bangladesh. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, now presentation of Commonwealth Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Green Investment Award. This award pays homage to the legacy of Bangladesh's father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Introduced in 2022 as part of Mujib Climate Prosperity Decade, the first ever Commonwealth Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Green Investment Award was presented at the Commonwealth Trade and Investment Summit last year in London. Ladies and gentlemen, this year the prestigious award will be presented to another innovative enterprise from Commonwealth family that is contributing to sustainability and low carbon pathways of business. The winner was selected on the basis of applications received from 56 Commonwealth member countries, shortlisted by CWEIC, submitted to high-profile panel of judges. The esteemed judges selected this year's winner. This year's winner of Commonwealth Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Green Investment Award is EcoBrixes from Uganda. Big congratulations, EcoBrixes. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina will now present the prestigious second Commonwealth Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Green Investment Award to Mr. Senan Ketaganda, Chief Technology Officer of EcoBrixes. Honorable Prime Minister presenting the prestigious second Commonwealth Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Green Investment Award to Mr. Senan Ketaganda. Heartfelt congratulations, EcoBrixes. Congratulations, Mr. Senan Ketaganda, Chief Technology Officer of EcoBrixes, for achieving a significant milestone. EcoBrixes is a Ugandan SME working to revolutionize the recycling sector and inspire other businesses to take a more sustainable path. Thank you very much indeed, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, now exchange of mementos. Honorable Chairman, Commonwealth Enterprise and Investment Council, Lord Marland of Oudstock, will now hand over memento to our chief guest, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina. Ladies and gentlemen, Lord Marland of Oudstock presenting memento to our chief guest, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina. And now, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina will hand over a memento to Lord Marland of Oudstock, Honorable Chairman of Commonwealth Enterprise and Investment Council. Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina is now presenting memento to Lord Marland of Oudstock. Thank you very much indeed, Honorable Prime Minister. Thank you indeed, Honorable Chairman,
Commonwealth Enterprise and Investment Council, Lord Marland of Orstock. Ladies and gentlemen, now photo session. From the visiting Commonwealth countries, may I invite the Honourable Ministers and Honourable Members of Parliament to please come to the stage for a photo session with the Honourable Prime Minister. May I invite from the visiting Commonwealth countries, Honourable Ministers and Honourable Members of Parliament to please come to the stage for a photo session with the Honourable Prime Minister. Taking part in the photo session, Dr. A.K. Abdul Momen MP, Mr. Salman Fazlur Rahman MP, Lord Jonathan Marland of Orstock, Honourable Mukheti Shalil, Honourable Kitiona Tausi, Honourable Francis Miubesa, Honourable Dilum S. Amunugama, Honourable Dr. Vince Henderson, Honourable Felix Mabayo, His Excellency Peter Robbie, Paul Bistro MP, Mr. M. Tufazil Hussain Mia, Wayne Fitzgerald, Mr. Lokman Hussain Mia, Ms. Sarah Cook, Saida Muna Tasneem, Mr. Zillur Hussain MBE, Mr. Sinan Kitaganda, Mr. Mahbubul Alam, Frank Hester, Dr. Shumon Chaudhry. And also, may I request Mr. Shahriar Alam MP to please take part in the photo session. Ladies and gentlemen, photo session with the Honourable Prime Minister. Thank you very much indeed, Honourable Prime Minister. From the visiting Commonwealth countries, thank you indeed, Honourable Ministers and Honourable Members of Parliament. With kind permission of the Honourable Prime Minister, we now conclude the programme. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the inauguration ceremony of first ever Commonwealth Trade and Investment Forum. Thank you indeed, Honourable Prime Minister. Thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh and Commonwealth live forever.